Hi, hello. Welcome to Geethan's IT Solutions. Okay, so today we will see about what is Elastic IP and what is public IP. Okay, so for that we need to launch and one instance. Okay, సో ఈరోజు మనం వాట్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి చూద్దాం. సో దానికోసం ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ని ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తున్నాను. సో go to EC2 dashboard and select instances and go to launch instance. And here name ఒకటి తీసుకోండి. సో I will name it as web server. సో వెబ్ సర్వర్ అండ్ నేమ్ తోటి ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ అనేది నేను లాంచ్ చేస్తున్నాను. అమెజాన్ లైనక్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో రిమైనింగ్ సెట్టింగ్స్ అన్ని డిఫాల్ట్ తీసుకుంటాను. T2 మైక్రో అండ్ కీ పేర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్, సో ఎడిట్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. సో అవర్ కస్టమ్ VPC is there. సో ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసిన ఒక కస్టమ్ మై VPC01 ఉంది కదా, సెలెక్ట్ చేశాను. అండ్ సబ్నెట్ 01 and auto assign public IP enabled and create the security group here. So I want to create a new security group for this web server. I will name it as web server. So description also. So web server అనే పెడదాం. సో డిస్క్రిప్షన్లో వేస్తానంటే హలో SSH HTTP. ఓకే, సో ఇక్కడ SSH పోర్ట్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాను, 22 పోర్ట్. సో మై IP సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ యాడ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్. అండ్ I want to allow HTTP port also. Select HTTP from anywhere. Okay, and configuration storage is 8 GB default ఉంచేస్తున్నాను. and number of instances 1 and go to launch instance. Okay, successfully initiated the launch of instance. Then go to view all instances. Is pending state web server. Okay, so now you can verify the details of the instance. చూడండి ఇక్కడ మనకు పబ్లిక్ IP అని ఒకటి వచ్చింది, 3.231.149.91. సో ఇన్స్టెంట్ స్టేట్ రన్నింగ్ వచ్చింది. సో మనకి ఇది పబ్లిక్ IP ఇది సెలెక్ట్ అయింది. ఓకే, సో బై యూజింగ్ దిస్ పబ్లిక్ IP we will connect the server. Okay, so if you want to stop and start the machine again, what it happens, the machine will get a new public IP here. So ఇదే పబ్లిక్ IP మనకి కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. ఒకవేళ మిషన్ స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్ చేసామంటే the public IP will change. Okay, because it is a dynamic address, so not a static address. సో ఇది మనం వెరిఫై చేద్దాం ఒకసారి. సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఏముంది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. సో కాపీ ద పబ్లిక్ IP
సో నోట్ప్యాడ్లో ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద ఇన్స్టెన్స్ is stop? So I want to stop the instance. Stop. So instance is stopping. It is stopping stage. Web server stopping. చూడండి, ఇక్కడ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ డిసప్పేర్ అయిపోయింది. సో అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ లేదు, తీసింది. ప్రైవేట్ IP ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, స్టాప్డ్, స్టాప్ అయింది. ఓకే, ఫ్యూ సెలెక్టెడ్ వెబ్ సర్వర్ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ లేదు. సో ప్రైవేట్ IPv4 అడ్రస్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, ఇది చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, దెన్ సో స్టార్ట్ అగైన్, సెలెక్ట్ వెబ్ సర్వర్, స్టార్ట్ ఇన్స్టెన్స్. వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? పబ్లిక్ IPv4 అసైన్. సో ఇక్కడ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ చేంజ్ అయిపోయింది చూడండి. సో ప్రీవియస్ మనకి అడ్రస్ ఏంటి, ఇది కాపీ చేస్తున్నాను. సో ప్రీవియస్లో మనకి 3.231.149.91 ఉంది. సో ఇప్పుడు 3.223.191.153 వచ్చింది. ఓకే, సో when we stopped the instance, the public address removed and private IP is fixed. So now we start the instance, we receive new public IP address. So we received public IP, not a static IP. Okay, public IP is not a static IP. Why? Because the instance obtaining address via the auto assign public IP setting. When you stop and start the instance, it will obtain a new public IP address from the AWS IPv4 public IP address pool. But if you restart the instance, it will keep the same IP address. మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడే IPv4 అడ్రస్ అనేది పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ చేంజ్ అవుతుంది. రీస్టార్ట్ చేస్తే సేమ్ అడ్రస్సే ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ హౌ టు అవాయిడ్ దిస్ ఇన్స్టెంట్ ఫ్రమ్ ది చేంజింగ్ పబ్లిక్ IP అడ్రస్ వెన్ స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్ ద మిషన్. సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం దీన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి. సో పబ్లిక్ IP అంత మటుకి మనం చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటే మనకి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, మనకి ఏంటంటే దీన్ని ప్రివెంట్ చేయాలి స్టాప్ అయిపోకుండా. అదే న్యూ IPv4 అడ్రస్ రాకుండా మనం ఒకే IPv4 అడ్రస్ తోడుదా మనం కనెక్ట్ అయ్యేలాగా ఎలా చేయాలి. టు గెట్ దిస్ వి యూజ్ ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్. సో ఫర్ దిస్ దానికోసం మనం ఏం చేద్దాం, ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్. ఓకే, సో ఈ IP is a static public IPv4 address which is associated with our AWS account in a specific region. Okay, so public IPv4 address is a dynamic IPv4 address which is not associated with our AWS account. ఎప్పటి వరకు మనం యూజ్ చేస్తుంది ఏంటంటే it is not associated with our AWS account. So both public IP address and EIP are reachable from the internet. సో ఇక్కడ మనం నోట్ చేసుకోవాల్సిందంటే అన్లైక్ an auto assign public IP address, an elastic IP address is preserved after you stop and start your instance. సో దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సో మనం ఇన్స్టెంట్ స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేసిన సేమ్ అడ్రస్ ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది. సో పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే. ఓకే, so now we will see how to assign EIP to your instance. Okay, for this go to the network and security. So in this we have elastic IPs. So select elastic IPs. So ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు allocate elastic IP address. So click on allocate
elastic IP address. సో ఇక్కడ చూడండి ఎలాస్టిక్ IP address setting. సో నెట్వర్క్ బార్డర్ గ్రూప్ US East 1 వస్తుంది. అండ్ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ పూల్. సో అమెజాన్ పూల్స్ ఆఫ్ IPv4 అడ్రసెస్ అని వస్తుంది. అండ్ గ్లోబల్ స్టాటిక్ IP అడ్రస్. సో క్లిక్ ఆన్ allocate. సో ఇప్పుడు మనకి ఒక పబ్లిక్ IP అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ చూడండి ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్ అలోకేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్ 44.215.189.158. సో నౌ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ పబ్లిక్ IPv4. సో ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ అలోకేట్ అయ్యింది. సో యూ కెన్ ఎడిట్ ట్యాగ్స్ మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను వస్తున్న వెబ్ సర్వర్ ఇస్తాను ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్. సో వెబ్ సర్వర్ ట్యాగ్ ఈజ్ ఎడిటెడ్. ఓకే, దెన్ సెలెక్ట్ దిస్, గో టు యాక్షన్స్. ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్, వ్యూ డీటెయిల్స్, రిలీజ్ ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్, అసోసియేట్ ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అప్డేట్ రిజర్వ్ DNS, ఎనేబుల్ ట్రాన్స్ఫర్, డిజేబుల్ ట్రాన్స్ఫర్, యాక్సెప్ట్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే అసోసియేట్ ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్ అంటే సెలెక్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ అసోసియేట్ ఇన్స్టెన్సెస్కి మనం ఏ ఇన్స్టెన్స్కి దీన్ని అసోసియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో సెలెక్ట్ ది ఇన్స్టెన్స్. ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ మనకి ఏంటనేది ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మన వెబ్ సర్వర్ అనే ఇన్స్టెన్స్ అని పెట్టుకున్నాం కదా. సో దీనికి ఆ అడ్రస్ అనేది ఎలాస్టిక్ అడ్రస్ అనేది మనం అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ప్రైవేట్ IP ఏముంది, ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే సో ఆ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క ప్రైవేట్ IP మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సెలెక్ట్ దిస్. ఓకే, దెన్ క్లిక్ ఆన్ అసోసియేట్. సో ఇది మనకి ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్ అసోసియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా మనకి అసోసియేట్ అయ్యింది. నౌ గో టు ఇన్స్టెన్సెస్. సో ఇప్పుడు మన ఇన్స్టెన్సెస్ చూద్దాం మనం ఆల్రెడీ. సో EC2 డాష్బోర్డ్కి వెళ్ళాను. ఇందులో ఇన్స్టెన్సెస్ మనం ఆల్రెడీ వెబ్ సర్వర్ అనేది సో లాంచ్ చేసి ఉంచాం కదా, దానికి అటాచ్ చేసాం. సో సెలెక్ట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ వెబ్ సర్వర్. ఇక్కడ పబ్లిక్ చూడండి, ఇది కాపీ చేయండి. కాపీ చేసి మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం. సో ఇందాక చేంజ్ అయింది కదా, ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ IP ఇది ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మిషన్ని స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సో ప్రీవియస్లో మనకి ఏముంది, ఎలాస్టిక్ IPv4 అడ్రస్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది, పబ్లిక్ IP అడ్రస్. సో ఇక్కడ మనకి ఎలాస్టిక్ IP అనేది చేంజ్ అవ్వదు అని చెప్తున్నా. సో అది టెస్ట్ చేద్దాం మనకి ఎందుకు చేంజ్ అవుతుందా లేదా. సో స్టాప్ ద ఇన్స్టెంట్ ఫస్ట్. స్టాప్ ఈ స్టాపింగ్. సో మనదేంటి వెబ్ సర్వర్ కదా, it is stopping, web server is stopping. Select web server, refresh. It is stopping state. So it is completely stopped. Okay, successfully stopped the
web server EC2 instance. Then I will go and start again. ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ అనేది పోలేదు, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది పోలేదు, సేమే ఉంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్ ద ఇన్స్టెంట్. పెండింగ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేట్. Started. So it is in running state. Web server is in running state. So now verify the public IP. So public IP ఇక్కడ ఉంది కదా, copy and paste here. ఇక్కడ చేంజ్ అయిందా? ప్రీవియస్లో ఏముందో పబ్లిక్ ఐపీ, ఇది కూడా సేమ్ అదే ఉంది. సో ఎలాస్టిక్ ఐపీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ ద పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్. will remain. It will prevent the changing of IP address when stop and start the instance. So ఇది మనం ఇక్కడ elastic IP advantage. Okay, so how do I associate a static IP address with my EC2 instance? You can also deassociate an existing EIP and then reassociate with a different instance also. So ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ చూసాం మన ఎలాస్టిక్ ఐపీలోనే. సో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ చూసాం. సో నెట్వర్క్ అండ్ సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళండి, ఎలాస్టిక్ ఐపీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మనకి యాక్షన్స్లో డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. రిలీజ్ ఐపీ, అసోసియేట్, డీఅసోసియేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది మన వెబ్ సర్వర్ అనేది అసోసియేట్ ఇన్స్టెన్స్ అసోసియేట్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు నేను డీఅసోసియేట్ చేస్తాను. డీఅసోసియేట్. సో మనకి ఇది ఏ ఇన్స్టెంట్ ఐడికి దేనికి అయిందో ఈ నెట్వర్క్ అంతా చూపిస్తుంది. సో డీఅసోసియేట్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ. సో ఇక్కడ డీఅసోసియేట్ చేయగానే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ అనేది డీఅసోసియేట్ అయిపోతుంది. సో అక్కడ ఇన్స్టెన్స్ మరి పబ్లిక్ ఐపీ వస్తుందా? సో కొత్త పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ అనేది అది అసైన్ చేసుకుంటుంది. ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీ ద్వారా కొత్త పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది దానికి అలొకేట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో సెలెక్ట్ దిస్ వెబ్ సర్వర్. చూడండి కొత్తది వచ్చింది. సో ఇది కొత్త కదా, మీరు వెరిఫై చేయాలంటే మన ఆల్రెడీ ఇది ప్రీవియస్ ఈఐపీ ఇక్కడ ఉంది కదా. చూడండి ఇది డీఅసోసియేట్ చేయగానే కొత్త IPv4 అడ్రస్ అనేది పబ్లిక్ ఐపీకి అసైన్ అయిపోయింది. ఓకే, సో మనం ఇలా పబ్లిక్ సో ఈ ఐపీని అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో దేర్ ఈజ్ ఏ డిఫాల్ట్ లిమిట్ ఆఫ్ 5 ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ పర్ రీజియన్ పర్ AWS అకౌంట్. సో మనకి వచ్చి ఒక 5 ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ మాత్రమే సో అలౌ చేస్తారు. సో మీరు ఇంకా అడిషనల్గా కావాల్సి ఉంటే మనం కస్టమర్కి రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అకౌంట్కి. సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఇంకా మనకి అసైన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ నో లాంగర్ నీడ్ టు ఎలాస్టిక్ ఐపీ, సో రికమెండెడ్ యూ టు రిలీజ్ దట్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ. ఇక్కడ చూడండి రిలీజ్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది కదా. సో మీరు ఇప్పుడు అసోసియేట్ చేయలేదు దేనికి, ఇది సో దేంట్లో వాడట్లేదు. సో అప్పుడు మనం బెటర్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే రిలీజ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఇది చేయాలి మనం. రిలీజ్. మీరు ఇలా చేయకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే, ఇఫ్ యూ నాట్ రిలీజ్ యూ విల్ బీ ఛార్జ్. సో దానికి కూడా మనకి వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారు. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ మనకి ఇక్కడ ఏమడుగుతారంటే క్వశ్చన్, వై ఐ ఆమ్ బీయింగ్ బిల్డ్ ఫర్ ఈఐపీ వెన్ ఆల్ మై ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ టెర్మినేటెడ్. సో ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనకి మన ఇన్స్టెన్సెస్ అని టెర్మినేట్ చేశాను అయినా నాకు బిల్ వస్తుంది, ఈఐపీకి బిల్ అని వస్తుంది, ఎందుకు అలా వస్తుంది? సో ఇక్కడ మనకి దీనికి ఎలా మనకి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఐ టెర్మినేటెడ్ ఆల్ మై EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ బట్ ఐ ఆమ్ స్టిల్ బిల్డ్ ఫర్ ఈఐపీ. ద అమెజాన్ EC2 ప్రైజింగ్ పేజ్ సేస్ దట్ ఈఐపీస్ ఆర్ ఫ్రీ. వై ఐ ఆమ్ బీయింగ్ బిల్డ్?
సో ఇక్కడ మనకు జరిగే కేసు ఏంటంటే యు ఆర్ చార్జ్డ్ బై ది అవర్ ఫర్ ఈచ్ ఈఐపి దట్ డజంట్ మీట్ దీస్ కండిషన్స్ అని వచ్చింది. సో అంటే వాళ్ళు ఒక కండిషన్ మీద మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ కండిషన్స్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఛార్జ్ చేస్తారు. ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్, ద ఈఐపి ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ అన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, నేను అసోసియేట్ చేసేసి అలా ఉంచేసాను, రిలీజ్ చేయలేదు. అప్పుడు డెఫినెట్గా దానికి ఛార్జ్ పడుతుంది. ద ఇన్స్టెన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఈఐపి ఈజ్ రన్నింగ్. సో ద ఇన్స్టెన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఈఐపి ఈజ్ రన్నింగ్ స్టేట్లో ఉండాలి. సో ఇఫ్ నాట్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్ we will be charged. The instance has only one EIP attached to it. One EIP అనేది అటాచ్ చేసి ఉండాలి. సో అప్పుడు కూడా మీకు బిల్ పడదు. ఇఫ్ నాట్ యూ విల్ బీ చార్జ్డ్. వన్స్ యూ deassociated EIP, the EC2 instance will get new IP address. మనం ఆల్రెడీ చూసాం. you need to release that, otherwise you will be charged. సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. So this is all about elastic IP address.